you can either elect to argue PTI's case, or you can argue the Sunni Ittihad Council case. And if you say they're interchangeable, they are not so. Sir, there is no conflict. There is a huge conflict. Sir, wo main explain karu. No, here the question, you don't know where is the conflict. I'll tell you where the conflict is. These independents, PTI candidates, they were certainly not your candidates. That's settled. We agree on that. Correct? जी जी बिल्कुल. You agree on that? जी जी. Why did they join you? We didn't tell them to do. Election Commission didn't tell them to do. That was a. I'll explain. No, explain कुछ भी हो सकता है. We have to see the Sir, consequence. जिस लेवल की मिसइंटरप्रिटेशन हुई है आपकी जजमेंट की है, आप देखिएगा. फैसल सिद्दीकी साहब जी. Here the question. जी जी. If somebody misinterprets something, if somebody is wrong, you don't have to follow that course. You have to follow the constitutional course. Let me finish. Save your expressions also. नहीं sir. I just want to, so you can understand the thing. We are here interpreting a constitutional provision of the Constitution. We are not here to hear कितनी ज़्यादती की इलेक्शन कमीशन ने या उसने. हम देखना चाह रहे हैं कि आइन क्या कहता है. सिंपल सी बात है. अब आइन अगर हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात लेके चलें, ठीक, then suppose not this case, any other case, 50 candidates choose not to join any party. So the balance is then tilted, I use the word with all its ramifications, in favor of the subsisting political parties, because you had started your submissions by saying that the House has to be full. That's the opening words of the article under consideration. So naturally it will be tilted. They have to do this act within a period of 3 days. So there will be a tilt if independents don't join it, or elect to join it on the 4th day, for instance, or any day thereafter. The House will be tilted in favor of a political party. And we can say, what is the ethos of this? The ethos of this is strengthen political parties at the expense of individuals. You can say that. That's a perfectly valid interpretation. If you want to use the word progressive, let's go by that word too. It also is in the scheme of things. What you have done, with the greatest of respect, I think muddled the case yourself. By first joining one Nazariyati, then joining Sunni Ittihad Council, who you represent now. You don't represent the candidates before us. You are one petitioner before us. There are not all the petitioners. You represent Sunni Ittihad Council. Would you be happy if all these candidates left you? You have to say no. Otherwise, you are how can you not say no? Every political party would want their ranks to be enlarged. So victims have no choices. In this country, victims have no choices. देखिए सियासी बातें आपको करना है. No, it's not a सियासी बात. मैं आपको facts से दिखाऊं. In this country, you have no things. Everybody, yes, every judge has a thing. There have been great judges who have resigned on matters of principle. They have refused to take the PCO. So please don't take the line of the coward who says, I have no 22 तारीख जो लास्ट डे है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं. 13 तारीख जो लास्ट डे सिंबल देने का, उस दिन when you say मेरा सिंबल ले लेते हैं, you are Sunni Ittihad Council. My lord, I'm sure that there is no but let me just finish my आपका सिंबल है क्या वैसे? जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का घोड़ा है. तो आपका तो नहीं लिया, ले लिया. सर आई विल एक्सप्लेन. मैं पहले इसकी इंटरप्रिटेशन खत्म कर. अगर सिद्दीकी साहब, अगर ये कैंडिडेट्स जितने भी आपके में शामिल हुए, अगर ये आजाद ना होते जी, तो आपकी पार्टी में शामिल होते? नहीं, जाहिर बात है नहीं शामिल होते. तो ये तो आजाद नहीं थे. किसने सर आजाद थे? इनको इलेक्शन कमीशन ने आजाद कर दिए. अगर वो बात आप समझते हैं उनका ऑर्डर गलत था, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, इलीगल था, आपको किसने रोका था कि आप? सलमान साहब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की. उन्होंने भी अपील की. सर आई जस्ट रीड बट आई विल कम टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट कम, लेकिन वो अपना पूरा कर लेंगे आप. ये वन एंड सिक्योर्ड का किस तरह मतलब? The word secure and one have to be understood within a purposive interpretation of the Constitution.
No interpretation can be assigned to these words which converts the proportional representation system into a disproportionate representational system. So you cannot give it a literal meaning if that means that parties who have a certain representation in parliament get more than their representation. I just You told can't you do an that. example. If the party, if the independents don't want to join it, they will be tilted. So the answer to that is in the rules. I'll come to that. The rules will not control the constitution. सर एक आप जैसे ये दिस हैज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? कि आइन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया है आइन पे, मैंने ये नहीं देखा है गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया है आइन और लॉ पे। अब आप उसके तकाजे पूरे करें। आइन ये कहता है जिनने आइन बनाया आप जाके आइन अमेंड कर लें, या आइन कोई प्रोविजन डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल द बेसिक स्ट्रक्चर The थ्योरी। difference between how your lordship is reading the constitution and how I am reading the constitution is that both of us agree that the words of the constitution are sacred. But sir, our interpretation is not sacred. You need interpretation. I don't. Can be subject to human fallibility. पहले आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़े बताइए फैसल साहब। Mr. Faisal Siddiqui, it seems to me that the resolution of, because that hypothetical counterfactual has been, although I personally think that in those 3 days, it would be Eid day for the independent. So we won't, in fact, have that problem even on the counterfactual. Ji. But it seems to me that this dichotomy, or apparent dichotomy between Sunni Ittihad versus PTI, for the purposes of paragraph D and for no other purpose, Yes. I think the essence is now, it seems to me, boiling down simply to this. Are we going to allow form to triumph over substance? That is the essence of Yes. the matter. And are we going to be so blinded by the harsh political reality, if we want to call it that, or the hard facts on the ground, that if the Election Commission on its own cascade of errors is channelizing, shoehorning people who are returned candidates of a political party into a quote-unquote independent status, subject to whatever council has to say on that, are we going to, are we bound by that, or are we bound by what plainly is the intent of the paragraph? Look at the substance of it. What is the political party? If, as a matter of form, in the very unusual circumstances of this case, one hopes and prays that in no future election is a major political party unable to contest a general election on its own election symbol, but these are very highly unusual circumstances. Are we going to be hidebound and allow the form of the matter to triumph over the substance? Yes. And allow, as a result of that, for the balance to be tipped impermissibly in as Election Commission appears to have done? That is the heart of the matter, it seems to me. I would again rephrase Justice Learned Hand and say this court should not become a fortress of a dictionary. That is not what you are when you cite these foreign authorities. and our authorities and our authorities. जरा सुन, पूरी बात सुन लिया करें ना। आपकी नहीं मिली आप मुझे कोई, हमूल नहीं करते ना, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ जब आपकी मुझे कोई प्रोग्रेसिव आप जरा सुन तो लीजिए ना। ये इट डजंट कट मच व्हाटएवर। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे। हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल उसके साथ हशर किया गया है। ठीक है, ये उन लोगों की जरूरत है या इंग्लिस्तान में जहां आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां लिखा हुआ नहीं है। वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं। जब अमेरिका की बात करते हैं, उनका भी आइन को सदियों गुजर गए हैं।
تو ہمارا جو آئین ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایچڈ ان سٹون ہے کہ اب بالکل انٹرپریٹیشن اور سوشل سٹرکچر ایک دم سے اتنا تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو اوور ہال کیا تھا رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی نے، کیا وہ کون سی امینڈمنٹ تھی؟ 18th جی امینڈمنٹ. جی 18th amendment. وہ کب کی تھی؟ ریسنٹ ہے. 2010. سو ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ایک چیز جا کے، اور وہ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی پارٹی اس پہ تھے، وہ بھی پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ سب نے مشترکہ طور پہ، کچھ لوگوں نے ایک دو اپنے پوائنٹس ریزرو کیے، مگر یہ وہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صدیوں پرانا ڈاکیومنٹ ہے، اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کریں، اور اب اس میں نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. جب الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانش کو بہتر سمجھیں کہ جو برابر کے جو، بلکہ وہ بھی نہیں، جو پیرنٹس جنہوں نے آئین بنایا تھا ان سے ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے یا زیادہ عقل مند ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وہ ایروگنس اور انا کی بات آ جائے گی. ہمیں اسی لیے لفظ دیکھنا ہے آئین کے، یہ پرانا آئین نہیں ہے، یہ نیا آئین ہے. پاکستان میں بڑے آئین سازی ہوا، اس میں بھی کیا کیا ہوا، پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں، وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں ٹھیک ہے، ان کی بات، ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی، ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے، وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن with. سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے؟ پروگریسو جو لفظ ہے اسے ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے فیصل صاحب، جی. while interpreting the constitution, do we exclude from consideration ویسٹرن کانسیپٹ the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My lord, I agree with you, but I think the difference between what your lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that his lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate. as far as I am concerned, जी सर. सर आप तो progressive सुनिए, interpretation. हम प्रोग्रेसिव, वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या किया. देखिए, असल बात तो ये है कि हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है, ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं. जी जी. सर यू आर नॉट, देख आपने भी पूरा चैलेंज नहीं किया, आप भी रुक गए, आप भी आधे रास्ते में रुक वो गए. explain करेंगे. आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती. نہیں، اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں، जी जी. بھائی جب ضرورت ہوتی ہے آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے.
پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف الوی, انہیں تاریخ دے دی تھی, کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے ہی دی نا.